Dames en heren, wij zijn weer terug. In het laatste deel van dit avontuur zijn wij op het tramstation, daar zijn wij doorgekomen. En En we zijn nu aangekomen in oude Aspia. Alwaar wij op zoek gaan naar de Last Wind Monk, is denk ik. Maar nee, we hadden weer een visioen gehad van die oma. Die zat in de bingohal. En die moesten we daar gaan zoeken. Ja, we gaan oma zoeken. Won't work. Tin can phone, kan ik die meenemen? Hello? No one's answering. Een handig ding. Ja, maar dat komt wel goed. Wat is dit? I'd rather not touch that. Nee, we moeten naar de bingo club. Stenen deur, die kan niet open. Want we hebben die oma al gezien in het stadje. Whether your nose is full of holes or striped. Welcome to old Aspia. Is dat het volkslied? Wow, that's the first time that I've ever been welcomed anywhere as a flute nose. Your identity was never important in old Aspia. I like this city. A refuge for tolerant minds. You've been here before. I read books. You like to read? Awesome. Yeah, it was in Conspiracies and Explosions, Volume 4. Kijk, daar zit die oma, daar links. Mama Dola. Zie je het, ja. En een unicorn. Hello? I'm so sorry, but I'm afraid the bingo pony is out of order right now. We'd be happy to continue this session Bingo another pony. day if you... I'm not leaving. Yes, you've been saying that for the last hour. Well, Dus we moeten de bingo yes. pony gaan repareren. I'm winning. Belangrijk. It's going to be a while. It looks like they're missing zit daar something rechtsboven op het dak, important for that game. I have to find it so they can finish Zie je? playing. I don't think she's going anywhere Bingo unicorn. until the game is over. Come on, it can't be that hard to find another bingo pony. Er zit allemaal fosfos in het water. Hier is een stone. That's Huts. too heavy for me. Die gaan we daarin rollen en dan gaat er iets gebeuren. Een symbool. That won't work. Oké, we hebben ook nog een fosfos plushie en dat geld. Misschien kunnen we Laura kiezen, die is sterker dan wij zijn. Kan zij wel die stone gebruiken? I need more leverage. Nee. Nee. Hier is een hatch. Kunnen we daar iets mee? It won't open. Stupid thing. Nee, daar is de bingo pony, de sign. Welcome to Bernie's Bingo Temple. That sounds like my personal version of hell. Die deur is dicht. Crazy guy, sleeping in bottle. Die wil ik. Oké, je houdt hier stevig vast. I don't have anything to say to him. Hier is een NES cartridge, lijkt het. Excuse me, but I need this thing here. Oh, no, you don't. That's the only proof I have that the Basilians aren't real. The Basilians aren't real. I tell you all, the Basilians are not real. Hij weet hoe het zit. Conroy built them in order to... Oh, no one's listening to me anyway. We're listening to you, and we have a few questions. Ja, This is the happiest hoe weet day hij al of die my dingen? life. So you think the Basilians aren't real? Correct. First of all, that's painfully obvious. That's what I've been saying. Deze man weet And dingen. second of all, Ja. There is no second of all. oh, I swear, they are machines. Someone built them. I've seen them crash. But no one will listen to me, except for you. Hij wordt afgedaan als een wappie. Hij staat er ook wel een beetje bij als een wapen. Dat klopt. Hij heeft ook een aluminium hoedje op. It's so Ja, obvious. en een jas die veel te groot is. Finally, someone who Yeah. understands me. If only we could get everyone else to listen to us. Basilians, the flying wind gods. How
How could anyone ever fall for that? I know, right? So obvious. I got to ride on one once. I know, I was there. What do you think about the flute noses? They should be worshipped. My theory is, and I know this sounds crazy, that they summon the wind by playing a certain song on their noses. You're right. Is Hoe een zou hij wappie dat dit? weten? Yeah, I mean, it makes total sense. So it's quite clear that the instrument noses used to live peacefully in the forest and summoned the wind for us. Then Conroy discovered them and turned them to stone in order to take power and rule Asposia. But how? Ja. What if he captured a Deuropeningen zien er trouwens allemaal uit als in order fosfos. to ensure that the wind would Ja. be blowing? Ook die poort rechts en die poort Yes, links. yes, exactly. That's brilliant. It Waar is must die have been rechts? something Oh ja, inderdaad, easy ja. to control. Ja. A child. Exactly. And he raised this child and made him believe that he was a freak and the loser in order to keep him prisoner. Yes, precisely. And what if this kid was able to finally see through all the lies verhaal, die man. and went on a quest Ja. to find his real family And in doing so, discovered what Conroy had done? and was able to free his family and turn Conroy to stone? Phew! Wow! That was fun! Can we please leave now? Oké. So who do you think the real leader of Asposia is? Laura, don't. Well, if the flute noses were really the summoners of the wind, then they must be the true rulers of Asposia. I wonder if they had I don't know, a king or something. Die hebben ze But what if zeker. he died when Conroy attacked them? Then, I suppose, his eldest child would have to take over. Yeah, that would make this kid the true ruler of Asposia. King Schming. I think that all sounds a bit overrated. King Schming. Interesting cassette. What is that? Oh, that. It's the start module from one of the Basilians. I was able to salvage it. It's the ultimate proof that the Basilians are machines and not gods. I know that people would believe me if they'd just take time to listen to me. I know how that feels. But this starred module cartridge is just what I need to prove the truth to Emil. I'd love nothing more than to help you, but this is the only proof that I have. How else can I convince others to listen to me? I used to have a megaphone, a real one. Dus People we came moeten in voor hem een flocks. megafoon regelen. They all came to listen to you? Yeah, well, a lot of them came to make fun of me. That seems much more likely. Arme man. Jerks. Some people just can't handle the truth. But don't worry, we'll get you an audience. Then you won't need the starred module anymore. Oké. Okay, so if we can bring you some sort of megaphone, will you give us the start module? Sure? Sounds like we've got a new task, Laura. Nou, inderdaad. See you later. All right, I'll be here all day. Alright. Alright. Als we nu als Robert met hem praten, kunnen we dan andere dingen zeggen? Of werkt het zo niet? Proof that the Basilians... Oh, what's the use? I should have listened to him. Hello? Listeners? Nee, het zijn gewoon dezelfde vragen. Zie je Dat later. scheelt. Ja. Hoeven we geen dubbele dingen te doen. Nee. Even kijken. To the Wind Fountain. Ik zag trouwens een vis A op het wind muurtje weer. fountain. Too bad they no longer Ik produce zie hier een wind, bingo unicorn. but there's no one left Dat is to wel heel summon. zielig. You haven't played the wind song in Hij is forever, een beetje Robert. If we're safe anywhere, then it's niet here heel in cute the mountains meer. of old Aspia. I'm warning you, boy. No music. You're right. It's time. A little air and light for Asposia. That girl is a bad influence on you. I forbid you to fall in love with her. I won't let you forbid me anything anymore. Is everything alright, Fruit Gezicht. Nose? What's going on yeah. when you freak out like that? Nothing. Really, I'm fine. Oh. All right, ready?
komen allemaal fosfossen uit. En de wind blaast. Wow. So beautiful. What the hell is that? Het is de bingo It unit. looks like a giant, disheveled tumble mouse. Haha, you can choose a song in your inventory. Oké. Cool. Wind song. Ja, we gaan ook andere songs leren waarschijnlijk. Hello, what are you doing there? Enjoying the view? Robert, I think the pony wants to be left alone. Het beeld achter die No, pony it's lijkt ook op alright. die oma. Zie je dat? You're looking for something down there? Just my dignity. I was a bingo pony, you know. But not anymore. I should just jump. Oh, Aw. no! Het is een Realistically, suicidale the bingo fall pony. probably wouldn't kill you immediately. It would just hurt like hell. Wat zei je? And also there's Een bound to have been suicidale others who bingo had the pony. same stupid Yeah. idea. So don't expect to find any peace down there. Just lots of old bones. And pain. Okay. Wow, Laura, you should be a therapist. Yeah, I know. What is a bingo pony? Goeie Bingo is vraag. the oldest game in the world. To play it, you need bingo balls, and ponies kick them. But it's only for beautiful ponies. I see. So you're too ugly. The announcer said I look like a wolf who lost a fight with an eggplant. Also, I lost my balls, so I ran away. Oh man, if Dit I is were wel een you, beetje sterk. I would have jumped in. Ja, already. I lost my ball. Dan zou ik ook wegrennen. I think you're very beautiful. Thanks. No one has ever said that to me. And Aw. so are you, pony. Okay. Oké. Why do you think you aren't pretty enough? Well, to be a bingo pony, you have to look incredibly good, like unrealistically good. And Good. supposedly, my mane looks as if I tried to comb it with a brick. Yep, it looks pretty terrible. Klopt. Laura, I can't even concentrate on your face. Laura, Nou zeg. we've talked about this. And as you can see, my horn has broken off. And my lucky hoof that I always used to kick the balls onto the number field is all scuffed. And I've lost my ball. Are you sure that's all? Your fur's pretty messed. Laura, Wat een wijsje. Don't you think the whole bingo pony stuff is pretty tacky? Tacky? They are the most beautiful ponies in We all moeten of natuurlijk al die Aspia. dingen gaan vinden. It's only bingo. Laura, what did we say about crushing other people's dreams? Don't do it. So, what's wrong with you? Well, the others all have flowing silver manes, but my mane just isn't shiny anymore. No. What happened to your horn? Oh, that's the reason I'm here, actually. Oh Is no. ingevallen. Now don't start with some long-winded, sad. It was a day just like today, this morning. Damn it. And I had kicked my bingo ball, and everyone was impressed. Then it happened. Suddenly a banana peel appeared out of nowhere. You slipped? What? No. I was distracted and ran into the wall. Angst voor bananen. So you broke your horn when you ran into the wall. Yes. Stupid wall. No, I have a phobia of walls. Your lucky hoof looks alright though. Huh, no. It looks terribly scuffed. I have this habit of always chewing on it. The announcer also said that I'm not allowed to run around looking like this, so I started chewing it even more. Then I left. If that's your biggest problem, you should definitely jump. And why do you need a bingo ball? We bingo ponies kick our bingo balls into the number field. We each have our own ball. To lose it would be like, well, like losing your bingo ball. Where did you see it last? Let me think. I had it before I rolled down the hill. After that, it was gone. And Welke now my hill? fur looks like this. Geen Everything idee. stuck to it. I even found a tumble mouse in there. Hill? Why did you do that? The other bingo ponies dared me to, but I showed them. They must have felt pretty stupid. Dat denk ik niet. Okay, see ya.
Don't Laten jump we even until met die we get back. souvenirman gaan praten dan. Don't think too badly of her. She's dead inside. Yep, it's true. Goed Hier is verhaal. weer zo'n symbool, die hadden we net ook al. Ja. That won't work. Pointy rock tip. Die kan eraf. That's too heavy for me. Nou, Laura, hier komen. Kijk, hup. Mystery bag. What do we have to do to get a mystery bag? I don't know. Can you give me something else for it? Robert, do you have something to trade? Something you could offer him? Let me think. Well, We kunnen met I die do pointy have tip money. die bal naar beneden wel move, Money denk ik. is always useful. I'll give Denk je you niet? any Oh of ja, my dat is things wel een in idee, ja. exchange for money. Ik was even die hele bal weer vergeten. Hij heeft pocket change. Hij wil pocket change. Hier. I've never made so much money before. That doesn't surprise me. You can take anything you want for this. Oh, Anything. en wat willen wij dan? Er staat hier een box en we hebben mystery bags. Ik wil die box. Careful. There is an extra spicy chili pepper in there. Gaan we vast nodig If hebben. you want Daarom. to buy it, you'll have to prove that you're an adult. Aha, Hoe gaan we dat doen dan? We ik heb want geen idee. this mystery bag here. There you go. Have fun with it. Great. Clover. Aw, only clover. Next time, it's sure to be a Ah, horseshoe. horseshoe. Ah, sure. en dat hebben wij nodig. Ja. We moeten veel We geld want vinden. this mystery bag here. There you go. Have fun with it. Aw, only clover. Next time. We won't get... You mean we need something to help us figure out which bag Precies. the horseshoe is in? I was thinking about threatening him with something sharp. But your idea could work too. Laten we eens normaal met hem gaan praten dan maar, denk ik, of niet? Dat denk ik ook, ja. Want wij zijn beschaafde mensen. Hello, Mr. Salesperson. Congratulations. You are my 5th customer. Seriously. Oh, wow. Did we win something? Yep. You can buy whatever you want. Wahoo! So, what are you selling? Well, this box here, for example. Wow. You're easy to impress. And that's not all. Inside it is the spiciest chili pepper in the world. It's only Oeh, for adults, though. the You understand? spiciest chili pepper in the We are world. adults. He saved Asposia once already. With your help. And I've been to jail. Yeah, lots of times. And always for good reason. Sorry, I'll need to see some proof. What kind of proof? You know, something that only adults could have, like, for Ja, example, die I don't know, drankfles van die man daar stress, beneden. tax Oh ja. debt, alcohol. Oh no. Where am I supposed to get tax debt from? Can I have this chili pepper box? First, you'll have to prove to me that you're adult enough to handle it. Oh, I see you have mystery bags. What's in them? Flute nose. The whole point of a mystery bag is that you don't know what's inside. If you're really lucky, you'll get a bag with a horseshoe in it. But between you and me, most of them are just filled with clover. I call it a mystery bag without much of a mystery behind it. Those have got to Hij be is the een most oplichter. uninteresting mystery bags in all of Asposia. I think it's great. I love surprises. Just pick yourselves out a mystery bag. But don't be too surprised. Oké. Is there only clover in the mystery bags? Well, sometimes there's a horseshoe. So you own this store? What do you sell here? Yeah, exactly. Well, I mostly sell mystery bags. Bovenop dat bord staat clovers en de horseshoe is een I magneet. can't imagine anyone would actually want them. Dus misschien moeten we een magneet hebben. Well, I Yeah. discovered this remedy that cures all kinds of illnesses.
But what good is that, really? That sounds amazing. And I invented this little brush here that you can use to clean your teeth. Who needs that? No one that I can think of. Nou, inderdaad. Yeah, but couldn't that solve most of our dental problems? Hij is de uitvinder I van de also tandenborstel. developed a system that would allow you to store and manage your money. I call it That's brilliant. No one in Asposia really understands the current system anyway. But I'm just a simple merchant. Inventing things is just a hobby of mine. And? Any more brilliant ideas? Well, I did discover this plant that pretty much makes you drunk but leaves out the alcohol. But it's not exactly the same as being drunk. You're more like floaty. That sounds neat. Can I try it? Robert, no. All right. Maybe some other time then. Yeah, after we saved Asposia, we can have as much as we want. You can buy it from me. Super. Thanks. Goed om te weten. Why's your store all the way up here? There's so few people here. Exactly. Ah, exactly. Think about it. There's no one here to steal my business. No one else Dat is wel zo. would ever open up a store. Slimme man. Ja. Ja. That's brilliant. Oh, flute nose. Oh, sales guy. Sometimes I think no one can save Asposia from itself. Nou, dat waren de opties. Come again. Nou, dan gaan we maar weer naar beneden. Dat gaan wij. En kijken of we met die pointy ding die steen kunnen wegrollen. Ik denk namelijk dat dat kan. Klinkt aannemelijk. That should work. Kijk, en dan hebben we hier symbols. Ja. What am I supposed to do with that? Robert should probably have a look at that. Ja, dat denk ik ook. Oké. Ja. Want er staan fluitsymbolen op. Kan That hij misschien een looks liedje like leren? music notes. I wonder if I can play them. Ja, doe Lekker. maar. That looks like Ja, music dat is notes. blijkbaar niet hoe het werkt. Oh wel? En wat doet dit nu? Ik heb geen idee. Je heeft een liedje geleerd. Ja. Oh, en als je dat symbool weer ergens anders hebt, kan je dat misschien daar ook spelen. Dat symbool hebben we al gezien hierboven. Ja. Nou, ik kan kijken wat het doet. Kijk, hier is dat symbool. Ja. Laten we even kijken wat het doet. Oh. Ah. Deze vrouw heeft ingeving. Wow. That's just like the one at the palace. So it looks like the flute noses didn't used to live just in the forest. That means the legend of harmony is real. En wat is hier nu dan? Niks. Hier gaat iets komen. Ja, de wind fountain, daar kan ik naar kijken. I wonder what the origin of the wind fountains is. I don't think that's going to work. Oh, nu kan ik naar die windwheel. Pushing it wouldn't help. Pushing it wouldn't help. Wat deed het andere liedje? Of deed het niks? Jawel, de wind. Oh, ja. Oké. I'd rather not touch that. Misschien moeten we daarmee iets kapot hakken. Ik denk I het. need more than luck now. Ja, maar nog niet nu, denk ik. Nee. Oké. We hebben in elk geval wel weer iets geleerd. Die hatch kan niet open. Die bottle moeten we aankomen, maar daar moeten we iets voor ruilen. Laten we eens kijken. To the Brazilian Graveyard. Dat is waar we vandaan kwamen. Ja. Kunnen we hier omhoog? Nee. Pendulum. Die kan misschien Pack even pakken. Pack is wel een strijd. Kijk.
Wat hebben we hier dan nog? Een Brazilian eye. Kan eruit. Hup. Papier. Hup. Hier. Oeh. Klei. Altijd handig. Ja. Ups. Want die inventory die wordt gedeeld, hè? Zeggen we Robert. Eens kijken wat hierop staat. I disapproved of the building of the Basilians. Signed, Remy Nepo. Oké. Lijkt me bewijs. Ja. Ja. Wat die man nodig heeft. Ja. There's something written on En it. een megafoon. Let the miracle happen. Hebben wij een megafoon? Nee, die heeft hij nodig. Maar die Maar moet is terug. die tin can phone niet een megafoon? Hello? Als we gewoon die man hier neerzetten bij die tin can phone. What a strange looking apparatus. Apparatus. Tail fur. Hup. Brazilian tail fur. Brazilian eye. Moeten we zelf iets gaan bouwen? Misschien. Oh, daar links lag nog die Brazilian. Maar we gaan even die man het formulier geven. Als bewijs. What am I supposed to do with that? Oh, Ja, hij wil het niet hebben. hij is niet onder de indruk. Pek, pak die vis. Do you want to play too? Bingo is B. Don't listen to him, Peck. We moeten die bottle zien te pakken. Let me do that. Oh, we're saved. Let me do that. We moeten iets anders in zijn hand douwen, zodat hij in de war is. Wat kunnen we met die pendulum? No miracle. Brazilian Eye Certificate. A lump of clay. Ja, leuk. It's too dry to shape it. Je moet het nat maken. Ja, hier, creek. Het En nu? wat gaan we ervan maken dan? What should I make? Een fles. Maybe I could just replace the bottle with this. Or maybe with something else. Oké. Goed, we hebben wel natte klei. Wat gaan we doen met natte klei? Misschien gaan we dat in die telefoon doen. En dan? Dan hebben we een ronde vorm. No, now's not the time for practical jokes. Practical jokes. Hatch. Kan die nog open? Pack. Kan die hatch open? I think the hatch won't open until the Basilian is powered up again. Ja, en die cartridge die heeft die man natuurlijk. All right, show him what you got. Ja, daar kunnen we dus verder niks mee op dit moment. Nee. Don't do that. Laura would kill me if anything happened to you. Nee. Dus dan moeten we toch hier iets doen. We hebben die natte klei. We moeten iets vinden wat lijkt op een fles. Water wheel. Daar hebben we nog niks mee gedaan. Nee. That's too risky. Wat zouden we daarmee willen doen met het waterwiel? Nou, zo te zien powert die dude die dat hoedje op en afzet. Oh, die hat. Er is ook een item. Ja, dus mogelijk willen we dat ding stilzetten of zo. En dan die vogel erin. Weet ik veel. Careful, don't fly too close to that. Nothing can happen to Peck. Peck happens to others. Nou. En hoe gaan we dat ding stilzetten dan? Ja, door dat iets met het waterwiel te doen. Ja, dat snap ik. Well, then I could. Nee. Met die pendulum kunnen we mensen hypnotiseren, denk ik. Clovers, I kunnen we don't believe daarmee? in that nonsense. Niks.
This Basilian tail fur is sure to come in handy. Ja, voor wat? Ja, dat weten we nog niet. Wat gebeurt er als we hier dat lied spelen? En dan reageert dat ding. Maar gebeurt er dan ook iets? Nee. Nee. Oh. Hey. Oh, de vastvosjes worden wakker. Wat cute. Door de wind. Kijk, er gebeurt iets. Hup. Ja. Welcome, Aspia. Welcome, Aspia. Memo mollusk. Oké. Memory mollusk. A memory mollusk. I can record a sentence with that. Altijd handig. Laura knows what to do with it. Nou, dan gaan we even Laura zijn. I'm only going to record something on it if it's absolutely necessary. Oké. Nou, laten we even die fles, of die hoed pakken. Die hij had weggegooid. Die zal hier ergens zijn, denk ik. Ja, hier zo. Lekker. Oh, niet lekker. Careful, that's heavy. Kunnen we niet gewoon daar naar boven lopen dan? Volgens mij niet. Er is een trap. Ja, volgens mij wel. Lekker. Kan ik daar modder in doen? There isn't enough clay to fill this hat. The hat from the statue at the city gates. Oh, die kunnen we natuurlijk als een megafoon gebruiken. Ja. En dan gaan we met die waterwiel dat puntje eraf hakken. Die waterwiel. Vind je dat een goede ingeving? Je bedoelt de fan. Ja. Windwiel. Sorry. Oh, lekker hoor. Dit is wel... Ja. Wat? Nee, zeg het maar. Ja, nee, lekker. Nee, je weet hoe ik kijk nu. Ik weet zeker hoe jij kijkt. Thanks so much. No problem. Now show us what you've got. Everyone, come to the town square. There you will hear the truth about the Basilians. I don't think anyone's coming. Don't discourage him. I think he's right. I did everything I could. It's up I to did you everything now I to could. defeat Emil. Ja. Thanks. Without your Goeie help, we'd be poging, hoor. lost right now. Can we please go now? Hup, we kaartjes meenemen. Nou, die gaan we in die Basilian stoppen. Ik denk dat Peck dat gaat doen. Hups. Damn, the memory mollusk is fried. It's what commands the Basilian. En die hebben wij ook, een memory mollusk. But anyway, I need the activation phrase to get it to listen to my voice. Like a magic word? What about please? Oh, Goed Flute idee, Nose. man. I would really like to live in a world where you're the king. Ja. How are we supposed to find out what the phrase is? My father knows what it is. After all, he's the one that built these monsters for Conroy. Well, only because Zou die nog leven? Conroy threatened to hurt you. Yeah. And now he's sitting in Emil's prison, probably being forced to make some even more terrible weapon. I wish I could just talk to him. Mama Dola spoke with me over great distances. Maybe she can help others to communicate that way too, like you and your father. Robert, that's brilliant. We have to find her. Ja, we weten al waar ze is. Thanks. En daar moeten we dat paard voor repareren. Ja. And Dus dat moet to eerst. find the last wind monk. Goed. Koelend zit daarin. Kan Peck dat ook pakken? Careful.
I still need you. Die hatch. Kunnen we die apart aanklikken? Ja. Leave it. It's supposed to be that way. You're only allowed to break the things we don't need anymore. Oké. Maar goed, we kunnen niet bij die coolant. It's not like I can fly. Nee, we moeten iets in die... Oh, daar moet natuurlijk die superhete peper in straks. In die coolant. Ah. Laten we nog even wat fluitjes proberen. Doet hier niks. Het andere berglogootje, dat zien we hier niet. Coolant Brazilian. Ja, wat we nog missen is die fles. En die memory mollusk. Kan Peck dat doen? Die memory mollusk daarin doen? Nee. Ja, dan moeten we eerst iets op recorden. Ja, maar we weten niet wat. Nee. Die statue die is hier nu aan het stompen. Die is gekke bewegingen aan het maken. Empty. Ja, dat zie ik ook wel. We moeten die statue een andere opdracht I geven. don't know what to do with that. Welcome to the... Hadden we al gezien. Die sleeping explosion, die moet wakker I worden. don't want to disturb anyone. We moeten die fles... Die natte klei kunnen we een vorm maken. I was never any good at making clay bowls. I might have been if Conroy had allowed me to have a hobby. Wat voor vorm zouden we moeten... Ja, is het die flesvorm? We hebben ook niet iets gezien wat op die fles leek, hè? Nee. Would you maybe be interested in trading your bottle? A very ugly. Sleeping like a baby. We kunnen hem een knuffel geven. Een plusje. Goed verhaal. Kijk. Ja, lach maar. Lach maar. Ja, je weet toch hoe ik lach. Nee, hij slaapt. Hij wil een knuffel. Ja. Gebruik woorden, Marjolein. Nee. This Ik heb hier bottle's geen woorden voor. alcoholic alcohol. Maar je hebt hier geen woorden voor. That I'm grown up enough to Nee. buy that Wil jij gin geen back. knuffel als je slaapt? Ja, zeker wel, maar Have fun with it. ik zou hier echt zo op vastlopen als ik dit spel met eentje zou Could spelen. you unlock the box for me? I destroyed the key. It's simply too dangerous. Dan gaan we natte klei in doen, dan hebben we een key. I was never any good at making... Of we gaan hem lockpicken met een fishbones. I can't open the box that way. Maar dat kan Laura wel. I can't open the box. Oh. We don't need a clay. It's locked up. There's gotta be a way to break it open. Ook met die windwheel. Laten we het proberen. Mogelijk. Waarom ook niet? Well, then I could... Nee. No. Nee. Oké. Hoe breken wij dit open? Ik zit even te denken. Als we nu dit ding er weer in doen, Now you're just guessing. nou, dan gaat hij weer een andere handbeweging maken. Nou, ik denk sowieso dat we daar van het bord van die pony misschien de unicorn hoorn moeten hebben. Voor die pony. Die is niet afgebroken. Nee, maar die kan ik niet apart aanklikken. Nee, maar misschien kunnen we iets anders doen waardoor dat Do you want to ding play toch... too?
Weet ik veel. Don't listen to him, Peck. Misschien moeten we van de pendulum een unicornhoorn maken. Oh ja, Why should I do that? Nee. dat is wel een goed idee. Of we doen die sok om die pendulum en dan zie je het eruit als That's een a good hoorn. example of Ook niet. Ook niet. Rip. That won't. Of we zeggen gewoon tegen de unicorn, hier heb je een hoorn. Mogelijk. Hoe gaan we die chili pepper boxen openmaken? at least Peck is full. Kunnen we die vis niet nog... Als we die vis nog afsnijden op dat ding, dat we dan alleen die graten overhouden als lockpicks. We moeten dingen proberen in het leven. Ja. That won't work. Helaas. Kunnen we dingen aan hem geven en zeggen dat het een hoorn is? There are so many things to live for. But this Goed verhaal. isn't one of those things. No, I guess it's not. Statue daarboven, die kunnen we ook nog apart If aanklikken. only my arms were 3 times as long. Pek? Don't get too close to that. Nee. It's way too windy for you over there. Nee. Die mystery bags. Ja, moesten we een magneet voor hebben. Ja, maar die hebben we niet. Is zo'n pendulum niet een magneet? Geen idee. May I consult my pendulum on which bag to buy? Sure. Oh, misschien... Kijk, magneet. Ja, nee, dat ding, dat hoefijzer is een magneet. Ja. I'd like to buy this mystery bag here. Oh, ja, dat staat op dat bord. There you go. Have fun with it. A Kijk. horseshoe, but it looks more like a magnet. You actually won. Dus the misschien hebben die horseshoe. dan ook nog ergens anders voor nodig. Maar is dit niet gewoon zijn lucky horseshoe? Ja, die gaan we nu achterkomen. Of gaan we iets uit de wind fountain halen met een magneet? I need more than... Nee. Do you think you could use this? Yay! Now my lucky hook. Kijk, daar is hij al blij mee. Really awesome. Hij wil nog iets met zijn haar doen. We hebben die Brazilian fur. Can you use this to doll up your mane? No, the others are all wearing silver. Dan stoppen we dat in die coolant, dan is het zilver. Wat moest je nog meer hebben? Een hoorn. No, that... En zijn bal. En is een bal. Nee, hier, een oog is een bal. There are so many... Nee. But this, Hier een oog is een bal. Ja. Nice try. Dat is toch zo? Dit is compensatie dit. Nee, is goed. Dan ga je die tail even in die coolant stoppen. Als Oké. pek. Kijk, Oei, dan is hij zilver. Oh, Wat? hoe dan? What does that say? For adults only? I am an adult. Wat staat er op die warning sign eigenlijk? Kan ik dat nog lezen? It says, warning, tin can telephone. Oh no, I'd better be careful. What a Okay. strange looking apparatus. Die kon ik niet oppakken. Kan ik praten met het ding in de telefoon? Now isn't the time to try and invent the answering machine. Zij aan de andere kant te staan. Nog. Nee, dan loopt hij weg. Ja. Nee. Hello? Nee. No one's answering. Oké. Now isn't the time. Nee, ze zegt ook hetzelfde. Oké, we hebben nu wel die silver tail fur.
Dus we moeten nog een bal en een hoorn. Ik ga de wet clay om het oog doen. Dan heb ik een bal. Nee, zonde, zonde. We moeten een hoorn maken en een bal. Ja, Marjolein, zie je het? Ja, ik heb het weer goed, hè? Oké. Nee, ik zeg niks. Nee, dat is goed. You shouldn't put things. En kijken of hij daar tevreden mee is, of dat we daar nog iets mee moeten doen. Could you use this? Yeah, this horn is great. Hop. Just look, this stuff shines brilliantly. Thank you. I'll rip it up. Then you'll have some for your mane and your tail. Thank you. Kijk, we staan. Cute. I would give. Laura. Heartless. Just trying to think ahead. Hij moet dus nog een bal. Ja. Waar halen we een bal vandaan? Een bingobal ook. En die chili pepper box moet nog open. Heeft hij nog wat nieuws te melden nu we gewonnen hebben? Hello. I have a few questions for you. Sure. Let's hear them. Nee, niks nieuws. Goodbye. Come again. Een bingo bal. Mamadola. Nou, dit hebben we ook allemaal al gebruikt. Wat hier. Verder is hier ook niks nieuws, hè? Hebben we dat bord? Kan Peck nog verder omhoog vliegen hier? Nee, hè? Nee. Moeten we iets met dat bord? Hoe krijgen we dat slot eraf? Je ziet wel die... That's too risky. Je ziet wel die wat? bal. Ja, je ziet die bal staat op dat bord. Dus dat is wat we zoeken. Iets wat daarop lijkt of iets wat dat erin heeft zitten. I can't open. Die oma heeft een I don't fosfos want to maar do over. that. Ja. Hoe openen we het slot? I can't open it like that. Nee, dat snap ik. Kijken we. The chili pepper must be pretty dangerous. De sleutel has been destroyed. Haartje, Brazilian. Wat gebeurt er als ik nu dat oog weer in die Brazilian doe? Hij is aan. Gaat hij dan schieten? Mogelijk. Nee, dat Nee. kan Dat is een niet. slecht idee. Ja, je zou toch zeggen dat die Brazilian eye, dat die lijkt op een bal. That's a good. Now you're just. Kan ik ook niet combineren. For adults only. Hierboven is verder ook niks. Hè? We hebben alleen die stoot door waar we niks mee kunnen. En hier is verder ook niks. Nee. Wat gebeurde hier als ik dat lied speelde? Niks, hè? Nee, dan gaf dit Ja, ding... nou ja. Ja, dat ding gaf licht, maar verder deed het niks. Nee. A memory mollusk. I can record a sentence with that.
Laura knows what. Maar Laura weet niet welke cent. Dus misschien heeft die crazy guy nog ideeën. Soon we'll be on our way to Upper Asposia. You can do this. Defeat Emil. I'm going to continue to spread the truth, whether people listen to me or not. Wow, you are so selfless. Yeah, well, I'm going to travel deep into the woods to find the last wind monk. Maybe he's even dangerous, with fangs, or something. Thanks. Without Or your help, we'd something. be lost right now. My girlfriend and I have to get going. Aww. Het wordt niet ontkend. Misschien heeft mama Dola verstand. Now's Nee. not. Hello? I'm so sorry, but we'd Ja, be die happy. hebben we al gezegd. Yeah, well, It looks like they're missing something. I don't think Come on. Bingo pony. Daarvoor moeten we een bal hebben. Dat lijkt, ja, het lijkt gewoon op een witte bal met strepen. Ja, een soort sneeuwbal. Why should I do that? En waarom heb ik die klovers allemaal? Four-leaf clover. Cool. Some luck definitely couldn't hurt. Misschien wil hij geluk hebben, die pony. I was never lucky. Aww. Hoe gaan we dit openen? Hoe gaan we dit openen? En waarom is die statue een ding daarboven? Ik heb geen idee. Waarom is die statue een ding? I don't have time to go swimming now. Nee, dat snap ik. Fish bones. It might make a good comb, but I don't have any hair. Moet dat beest nog zijn skin kammen dan? Zijn skin kammen. Could I please brush you? No. With the... Yeah, alright. Kijk, I rechts. found a ball in I found a ball in your fur. Oh. Give it to me, Toen moest ze lost alle levensproblemen weer op. Thanks, everyone. Met een dode vis. Kijk, en hij is in één keer sparkly. The announcer will name his grandchildren after my numbers. The other ponies will die of jealousy. They will be blinded by my mane until their eyes sizzle in their sockets and all their fur Hij is falls wel out. agressief. And then I'll be the only bingo pony left. And the others will all be sitting here looking really ugly and won't be allowed to play. Zo. Nou, we lopen automatisch die kant op. 35! We've created a monster. Yeah. A pretty We've created a sparkly one. monster. Mooi man. A pretty sparkly one. Nou, dus even kijken bij de bingo bak. Kijk, oma is weg. Oma heeft gewonnen. Zie je dat? Ja. Maar hij heeft vissen. Even kijken of Peck daar naar binnen kan. Er staat er ook een fles. Ja, kan ik niet op klikken. Oma is gewoon weer in de huis, denk ik. Ja. Children, I've been waiting for you.
Goeie ketting, You're oma. the lady from my vision. Doivo. I'm glad to see you've arrived here safe and sound. And who is your companion? I'm Laura. Are you two a couple? Nope. Hij wordt geskipt. Arme man. Shouldn't we be trying to save Asposia now? You're going to die alone. Oh. Ai, arm kind. We're looking for the last wind monk. You are on the right path. The monastery is not far from here. But I must warn you, the entrance is busted. Oh no. How did that happen? Well, I wouldn't say that it was my fault exactly. But during one of my herbal experiments, there was a bit of a detonation. What? How? How should I know? I'm afraid the brandy robbed me of nearly all of my memories that night. So how are we supposed to get in there? Can I maybe open the door with a song? I'm sorry, my boy, but it doesn't work that way. Oh no. Yes, I'm not quite sure what I was thinking either. Do you still need that old broken Basilian on the cliff, actually? I think that if I can prove to Emil that those beasts aren't real, we might be able to stop the execution. Yeah. And if I can find the last wind monk, Asposia will be saved. Don't you start with that again. So can I have the Basilian, old woman? Old woman. Of course. It's just gathering dust here anyway. You can try to repair and get it flying again. The start module is already in place. The stabilizer seems Zou to die be oma dat working weten, de too. activation I'm just phrase? missing the activation phrase. Mogelijk. If you need any help, just ask. We will. Thanks. Nou, laten we dat maar eens gaan doen dan. Vragen stellen. Mama Dola. Oh, ik ben Peck. Vragen stellen aan Mama Dola. Hello. Ah, how can I help you two? Do you know where I can find the last wind monk? Of course I do. I am the one who raised those little bastards over the centuries. There is a monastery Little deep in the bastards. mountains. Wat een You can only reach it onvriendelijkheid. by passing through this door here. It's well hidden from the rest of the world. But, and this is Nou ja, important, wel my hidden. boy, Die deur is wel you redelijk must groot. find the way on your Ja. own. Valt best Why op, ja. me? Er is iets... Het lijkt alsof er iets geschoten is uit die telefoon. Ja, dat dacht ik ook, ja. So I'll find the last wind monk in a monastery Je neemt je in gelijk, those hè. mysterious mountains. Precisely. But the door you need to take is stuck. We'll get it open somehow. That's the spirit. We gaan hem gewoon openblazen. The flute noses are all being hunted. Everyone really seems to hate them. How could this have happened? It's all Emil's fault. Oh, my boy, no one really hates you all. People just like to have a common enemy. It's kind of like having a common interest. If you start asking yourself what's wrong with you personally and not others, that is what leads to true hatred. I believe there is no other emotion that is more deeply connected to one's own heart. I hate Emil. This Emil guy seems to be a very angry person. Ja. Yes, it's a tragic story. Tragisch. We have to Tragisch. stop this persecution. The only way to do that is to stop Emil. Do you think all the gaan we hatred Emil will breken. just disappear then? Zeker. Ah, you know the Aanpakken die Asposian gast. people. Just give them a few root ales and a few days to cool off. And this whole story will end up in some dusty old history book that no one will ever read. Oké, volgende. Were you the one I saw in that vision back in the woods? How did you do that? A magician never reveals her secrets, child. Let's just say, I know how to communicate with people even if they're very far away. Ja, dat willen wij ook But leren. how can you do that? I learned it in my youth from a grouchy old conjurer. Those days are mostly a cloudy haze of special herbs, bonfires, and root ale. Sounds like fun. Oh, yes. Good times.
Zij is een hippie. Don't you get rather lonely living up here? Oh, I go into the town quite often. And besides, I can always make long-distance calls. Ja, dat kan met die telefoon natuurlijk. The Basilians were never real, were they? For heaven's sake, no. The dynasty was real, and so were the wind monks. And so were a few things that you two will never learn about. But the Basilians are as fake as the age on my bingo club card. We have to prove that to Emil. If I can repair one and bring it to him, he's just gotta believe us. Sounds like a good plan. Oké. Oh, de tin can phone is nieuw. Nieuwe praatoptie. I just hope that he listens then. Don't worry, I have my ways. Outstanding. How would you like to become my apprentice? What would I get out of it? Free beer. I'll think about it. Nou, klinkt goed. Ja. So you can contact Zou ik het voor doen, people hoor. that far away, right? I have to speak with my father to get the Basilian working again. You see that fancy tin can telephone over there? Heel fancy. I need a few things to make it work. If you bring me a lucky charm, something flammable, and a personal item of your father's, then I can contact him for you. Just stuff it all into one of the cans. Oké. We hebben die clovers. Something flammable, dus dan die peper, denk ik. Does it have to be a specific kind of lucky charm? Child, this isn't rocket science. It's just a little magic. Just find something lucky and stuff Dus it dan gaan we die into a can, clovers in doen. and there you have it. Something Does flammable. it have to be something Zal specific? dan die peper worden? Just something that can get a good fire going. I like how you think. Something personal. Exactly. Whatever it is, it has to be something that only your father could have made. Oh, like me. Nice try. But you're too big to fit in that can, my child. Ja, dat oog van die Basilian. Can we start now? I cannot start the ritual until all the ingredients are present. We'll definitely need something we can burn. Otherwise, the ritual just isn't as fun. Of course, we'll also need a lucky Ja, and that. ja. Oké, nou, daar gaan we. Lucky Charm. Hup. Something your father has made. Something flammable. Alcohol? Ja, mogelijk. Nou, die hebben we alles, toch? Ja? Hello. How can I help you two? We zijn klaar voor het ritueel. So, about the call to my father. Everything seems to be in order. Can we start now? I cannot start the ritual Wat until missen we all dan? the ingredients are present. Of course, we'll also need some personal item of your father's. Something Nou, unique. dat is niet. Give it some thought. And that's it. Long. Oh, something personal of your father. Dit certificaat? Heb ik erbij ingestopt? Hello. How can I help you two? Is dit dan voldoende, denk je? So, Really? about the call to my father. We gaan het zien. Can we start now? Remenepo. Ja, I'm calling. Lekker. Oh, lekker. Did you just put Plop. an eyeball into my spirit phone, child? This is no children's toy. This is a spiritual toy. Een eyeball. Lekker man. dus dat is niet goed. Ik heb geen idee. Waarom werkt het niet? Nou ja, blijkbaar moest hij er niet in. Something only your father could have made. Hello. So, about Waarom komt hij er dan in? can we start now? Ja, rare Remenepo. optie. I'm calling you. Pick up. Je put een eyeball.
Bam. Huts. Hij heeft ook dezelfde sjaal op. Ja. Hello? Oh, my sweet little tumble mouse and Ocarina's boy. Ha! I knew you would find him. Hello. Hi. Goed man. How are you? Reminippo, my old friend, you haven't aged a day since I captured you and forced you to build my Basilian army. Super. Thanks for asking. I mean, if you ignore the fact that I'm being held captive in a secret laboratory by a bunch of maniacs, Emil seems to think that I might still be useful to him and his new regime. Emil is wel een gekke man. Did you tell him that Conroy forced you to Yeah. build the Basilians for him? That they're not real? More than once. But he doesn't believe a word of it. He doesn't want to believe it. I'm going to bring him proof that he can't deny. That he has to believe us. My brave little tumble mouse. I'm going to get you out of there, Dad. Are they at least treating you okay? Well, I can't complain much. Except my back's been bothering me again. Itchy feet, dry eyes. And the water here tastes like cough syrup. But hey, what can you do? Have you tried nectarine juice for your feet? I read that you can make a cream from it with a little... Not now. Dad, I have a problem. It's about one of the Basilians. Yeah? I have to get it working again. I installed the start module, but I've forgotten the activation phrase. You mean Lorem ipsitus ladi mopsibi? Fizz vindel mendel? Flo pepi maricanus? Adventurus? Adventurous Gamers. Ja, heel goed. Right. Adventurous Gamers. Goeie. Thanks, Dad. No problem. And how are you two doing? Am I going to be meeting my grandchildren soon? Bye. Geshipped door je pa. Now I can record my father's activation phrase on the mollusk. Lorem ipsitus, ladi mopsibi, Fisbindel mendel, flo pepemo racinus, adventuruscamus, datsatoris lumpy. Goed verhaal. Oké. En die gaan we dan in dat ding doen? Dat denk ik. Okay, that should work. Basilian, get ready to fly. Ha! Well done. What a clever girl. All systems are ready to go, but I still have to help Flute Nose. Met? Ik heb geen idee. Ja, dat ding moet nog open, die chili pepper. Oh ja. Ik kan oma dat doen. Misschien moet ik dan niet meer als Pack spelen. Good that it's locked up. The last time I performed a ritual with chili peppers, things got explosive. How do we open it? No thanks. I still have bruises from my last Basilian encounter. Oh, wacht. Ik ga dat ding hier insteken en ontploft. I don't want to do that. Nee. Ik kan het oog er dus wel insteken. Well, that... En eruit halen. There's nothing in there that I... Kan ik die sok erop zetten? That won't work. Nee. Heeft zij nog iets over het kistje te melden? Ah, how can I help you two? Of hebben we nu alles gehad? So, about the call to my father. Kunnen we nog een keer die vader bellen? Can we start now? Reminippo. Ja. Maar dus we moeten toch daadwerkelijk iets daar gaan opblazen, denk ik. Denk je niet? Ja, dan gaat de deur open. Hi, Dad. Nope. Oh Ja, yeah. die hebben we Well, al. take... Ja, I've already recorded the activation phrase. die hebben we ook al gedaan. Dus we moeten toch iets opblazen hier. Mogelijk. En verder hebben we ook niks.
Als in, we hebben die nose cover, de Brazilian Eye nog steeds in onze hand en die chili pepper box. Why would I want... En die deur kunnen we niet in. Nee. Kunnen we met het oog dingen in steen veranderen? That's far too dangerous. Wat zouden we in steen willen veranderen? Why should I... No, that's mine. Maar willen we dat dat water stopt? Nee, ik wil dit slot eraf. Ja, dat snap ik. Beck, leg jij de dingen onder die statue? Nee. Careful. It's way too... Panda, the old wind monk. Back then he still had his glasses and looked much angrier. That won't... Het slot moet eraf. Could you unlock the box for me? I destroyed the key. It's simply too dangerous. Flute Nose, do you know what a kleptomaniac is? Wat zouden we kunnen doen? No, I'm happy not to have to wear it for a while. En waarom hebben wij die nosecover in onze inventory? I can't open... Why would I want... We kunnen niks met elkaar gebruiken wat we in onze inventory hebben. Wat gebeurt er als ik nog een keer dat symbool gebruik? Gaat die lift dan weer naar beneden? Nee. Ik had hem al gebruikt op die... Kunnen we nog op onze neus fluiten bij oma? Misschien. Dus proberen waard. Het enige area waar we nog niet geneusfloten hebben. Geneusfloten? Nee. Dat is niet waar trouwens, we hebben hier wel al geneusfloten. Voordat oma er was. En daarboven? Daar staan wel symbolen op de stenen muur als in... niet echt. Nou ja, het is proberen waard. Dat doet niks. Nee. Oké. Maar waarom kunnen we het oog hier instoppen? No. We hebben gezien dat de boel ontploft als we dat oog erin steken. Now you're just... Want hij kan er ook uit. There's nothing in... That seems like... That seems... I don't want to do that. Het oog in die Brazilian? Well, then I could... Nee. No. Kan die oma misschien die kist openen? Oh, dat hadden we al geprobeerd. Good that it's locked up. The last time... Nee. Good that it's locked up. Oh, child. Now, what am I supposed to do with that? No thanks. You're still going to need that.
Er zijn ook maar 3 plaatsen waar we kunnen lopen. Face the window, die creek, die symbols, kunnen we allemaal niks mee. Dat het ding zo aan het stompen is. No, that... No. Kan hij er iets mee, de crazy guy? No, that's mine. That came from one of those machines too, didn't it? Seems to be a private event. The chili pepper must be pretty dangerous. Onder water leggen. That won't work. I don't want... Wat is ons plan? Ik heb geen idee. Ik ben helemaal blank. We hebben 3 plaatsen waar we naartoe kunnen, maar... We hebben hier dat mes. That seems like fun. That seems... Kunnen we allemaal niks mee. Well... I wonder what the origin of the wind fountains is. Well, then I... Hoe gaan we dat ding openmaken? Hoe gaan we dat ding openmaken? Hup. Dan gooi je hem gewoon naar beneden. Natuurlijk. Hopefully nothing happened to the pepper. Pepper, is everything okay? Dan gooi je hem gewoon van de berg af. Wat een goede tactiek, Toemus. Ja. Dus weer iets wat uren had kunnen duren. Ja. Oh, daar ligt hij, de chili pepper. Hop. En nu? En nu gaan we de boel opblazen. What's supposed to happen now? Nu gaan we dat oog door die deur heen rammen. Let op. How can I help you two? Let op. So, about the call to my father. Oh, dit wordt knalfeest, jongen. Can we start now? Remineppo, I'm calling you. Remineppo. Pick up. Let op, hè. Wat? Lekker. I take it that was your doing. Dat klopt. I take it ook. Look what you did. Now the door is really broken. Maar we kunnen wel naar binnen. Very good. Now the door is really broken. The last wind monk is waiting for me in there, isn't he? Yes, my child. My boy, I have something for you to help you on your way. Some good advice? No, a book. Een boek? You're going to need it. Okay. Great. Now let's go and find that wind monk. Flute Nose, stop this. Just come with me. If we can convince Emil and all the others that the Basilians aren't real, and that you can summon the wind and are the true king, then we won't need any wind monk. Ever again. Laura, you know that I... Yeah. You just can't. I got it. Arme vrouw. Listen, you do what you feel you have to do, but I'm going to take this Basilian and try to stop the execution. I'm sorry. We komen elkaar wel weer tegen, Laura. Komt goed. Goodbye, Laura. Now stop with that crying, girl. He'll be back. Zo is het. Maybe I was too hard on him. No, Conroy was too hard on him. But you have to understand that you can't just shout that boy onto the right path. Let him search for the wind monk. Maybe he'll find the truth along the way. What's that supposed to mean? No idea. Would you like a shot of brandy? No, thanks.
I've got to drive. Fly. Take care, Dola. It was nice to meet you. You too, child. And chin up. Now, you freaking monster. Take me to Emil. Nou, daar gaan we. Lekker. Oké, chapter complete. Old Aspia. So, here is the legendary home of the Wind Monks. I kind of expected it to look more... legendary. Well, I guess it's better to know the truth than to live in a fantasy. Wait a minute. Hey, allemaal I know Gorf. that Ja. guy. That's the Gorf. Het is de OG Gorf. Gorflina. Is that you, Ja, Robert? met kleine How long gorfjes. is it been? Ja, ik denk het. Cute. At least 3 years, I'm sure. I hoped you'd be doing well. But then, what can you expect from the most deadly creature in all of Asposia? It's so nice to see a friendly face. I would hug you, bud. Then I would die a terrible death. Then you would die a terrible death? Oké. Splendid. Oké. Nou, daar zijn we dan. We gaan hier een checkpoint van maken, dames en heren. Ja. Want wij hebben weer een nieuw gebied bereikt. Het had Zo veel vast langer het kunnen niet. duren. Maar we hebben weer goede ingevingen gehad. Om Ja. zo ook chapter 4 tot een goed einde te brengen. Old Aspia. En wij zijn aangekomen in, bij de laatste Windmonk. Die moet hier ergens zijn. We gaan het meemaken in de volgende video. Wij willen jullie weer bedanken voor het kijken naar dit deel. En we zien jullie dan graag de volgende keer. Doei doei. Goedjes.